alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da dawowa wannan channel namu mai albarka Digital World Tech and Crypto. So muna godiya da like da kuka mana da kuma views da muka samu na wancan bidiyon da muka yi akan yadda ake scalping. To insha Allah da mana can cigaba da kawo bidiyo akan irin wannan abubuwan. Duba da yadda an kuke mana subscribe da kuma like da share, to zan dinga kawo mu abubuwa da strategies insha Allah da kuma tools da yadda ake amfani da su. So kamar yadda na yi wancan, to yau kuma ina son ɗan mana bayani kuma nuna mana yadda ake amfani da RSI, ma'ana Relative Strength Index. Shi RSI yana nuna mana price of a commodity, is it cheap, to lokacin da ya kamata mu siya kenan, inda dama mukan siya in ya sauko, in yi high kuma in the price, if it is expensive zai faɗa mana lokacin da ya kamata mu saida kenan. So ba amfani da shi kaɗai wurin analysis, amma akan amfani da shi ma kaman indicator ne da yake nuna ma yanayin da kasuwa ta yi price ya yi tsada ko price ya yi sauƙi. In yi tsada haka za ka ƙoƙari ka fita ne daga kasuwan exit point ɗinka, na kuma ya yi sauƙi za ka yi ƙoƙari ka shiga wannan kasuwan ne. To shi zai iya taimaka ma ka dinga gane wannan. So ana haɗa shi da wani strategy da ake amfani da shi, ana haɗa shi da Bollinger Band da kuma mu dai muna cewa Bollinger, amma Bollinger Band ne suna asalin yadda yake BB kenan, da kuma yadda ake so. Insha Allah a bidiyo na gaba zan kawo wannan strategy ɗin da yadda ake amfani da shi, amma yanzu firstly bari mu shiga nuna muku yadda shi RSI ɗin yake aiki da kuma yadda yake. So zan yi amfani da Binance ne wurin nuna. Yanzu da farko dai in muka shiga cikin Binance, so interface na Binance ya buɗe. To idan muka yi ƙasa bari zaɓi wani coin guda ɗaya. So bari ɗan tafi losers ɗin nan, ɗauko wani coin guda ɗaya. Actually bari ɗauki wannan bar ɗin nan, Hedera Graph. Bari ɗauki shi, dan coin ne mai kyau gaskiya sosai. Dan ni kaina ina holding ɗin shi kuma ina kan in trading ɗin shi saboda dama, saboda coin ne mai yawa. Na ganin last 2 days ma Bitboy ya yi magana akan shi. Wanda suka san Bitboy ya yi magana akan shi, yana ɗaya daga cikin token ɗin za su yi pumping kamar yadda Solana ya yi pumping. So in kana da hali za ka iya dubawa kamar ka siye shi domin a ci riban nan da kai. So yadda yake yanzu, na farko dai gaskiya bari mu koma 4 hour. Kamar yadda ko gani nan time frame ne 4 hour kenan, to da 4 hour za mu yi amfani, time frame ɗin mu kenan. So in kuka shigo haka plane ɗin zai nuna muku haka, bacin kun zaɓi 4 hour ɗin nan haka zai nuna muku. So abinda za ku yi shine nan ɗin nan ƙasan nan inda aka sa RSI, ko nan mutum zai danna kamar haka, to za ku ga ya kawo mana wannan layi kamar zane, kamar jagwalgwalo. To ba jagwalgwalo bane, indicator ne da yake nuna mana farashin ya yi tsada ne ko ya yi sauƙi. To shi amfanin shi kenan. So yanzu bari mu ɗauki misali. So yanzu bar ɗin nan mu ɗauka, tunda ya ɗan yi pumping kwana biyu, ina ganin na shige shi a 0.3 wani abu ne I think. So ga ina har ya kai 0.57 all time high ɗin shi. Saboda haka gaskiya sai bai abin nan gaskiya, kuma zai yi pumping sosai. Saboda haka yana ɗan faɗowa, wanda yake da hali zai iya dubawa ya shige shi ya siya. Kuma muna tunanin insha Allah nan gaba zai yi pumping sosai. So yadda abin yake yanzu, inda muna so mu gane wannan farashin, is it expensive? So bari mu ɗauko misali. So yadda za mu gane, sai mu danne haka, yawwa, to sai mu zo daidai nan haka, nan kun ga wannan candle ɗin inda na tsaya, to daidai nan za mu tsaya. To bari nuna muku wani abu daidai wannan candle ɗin. So kun ga nan ya ce mana 45%. So to shi wannan RSI ɗin is calibrated from 0 to 60, haka yake amfani 0 to 60. To any number from 0 to 30, to gaskiya wannan commodity ɗin the price is very cheap. Idan kuma ya kai from 70 above, to gaskiya is very expensive. Kaga it means that idan
any number dai from 30 zuwa ƙasa to entry ne naka. Sannan kuma exit point ɗinka inda za ka fita ka bar kasuwan ka kwashe riba ka shine lokacin da ya kai kaman 70 zuwa sama zuwa 100. So sai ka nemi inda za ka yi exit ɗinka. To yanzu zan ba da misali dai akan wani entry haka. Yanzu bari in ba da misali akan wannan. Kun ga na matse shi. Kun ga nan ya sama 22%, 22. A nan kun ga RSI kuna gani ya sa 6 ya sa mana 27. To it means lokacin da farashi ya zo nan, kun gani wannan candle ɗin jan nan, it means farashin shi is very expensive saboda is very cheap. Za mu iya shigan shi. Kun gani 22. To ka gani dama na gaya muku from 30 zuwa ƙasa is very cheap, so kuma mu iya shiga. So yadda za a yi yanzu shine za mu duba magana tun daga nan ɗin da ya taso ina yake. Kun gani tun daga nan ɗin misali mun entry a nan, to tun daga gani kun ga tun daga nan da ya taso ya zo nan. Kun gani ya zo nan duk shine nan fa har sai da ya zo nan. Kun ga ai ba ƙaramin profit bane sosai in mutum ya shiga daga can. So yadda ake amfani da shi to wurin exit fa misali yanzu nan wurin da ya zo ya ɗan yi pumping ɗin nan kwana biyu, bari mu matse don ku ga wani abu daidai nan wurin. So daidai nan wurin za ku ga nan RSI ya nuna mana mene 86, mana 86 ne shine dama na gaya muku from 70 upward zuwa 100. So price and is very expensive. How to daidai nan wurin shine kamata mutum ya fita kasuwan nan ya kwashe riban shi. So in mutum ya fita daidai nan wurin to ba ƙaramin riba ya samu ba gaskiya. Saboda duba da kun ga in muka ɗauko daga entry ɗin da muka yi tun daga nan ne. So shine dama muka ce muku 22, ma'ana za mu iya shigan shi is very cheap. Ya zo nan. So ba ƙaramin percentage muka samu ba, mun shiga a 0.23 har sai da ya zo 0.5. to it means ya maka da plus 100 ne ma da wani percentage ma a sama. So kun ga ba ƙaramin indicator bane, amma a nan ba a amfani da iya shi kaɗai a yi analysis. Shi yasa nace muku zan nuna muku yadda yake ne da yadda ake amfani da shi don ku fara samun clue akan shi. Amma akan haɗa shi da Bollinger Band ne don a yi analysis da shi. Saboda haka a bidiyo na gaba insha Allah zan yi bayani a yadda Bollinger Band yake da kuma yadda ake amfani da shi RSI da kuma yadda ake amfani da shi a shiga kasuwan a samu riba sosai insha Allah. To kun ga yadda na nuna muku yadda shi RSI yake aiki kenan. So kun ga misali kuka fita a nan, kun ga ba ƙaramin riba ku samu. So in kuna son ku ƙara shiga da yawan token ne mai kyau na son ku ƙara shiga, sai mu zo mu ƙara magani daga nan haka. Maybe kun gani RSI ɗin mai sama 21. To 21 is very cheap. To za mu iya consider maganin ya kamata mu shiga gaskiya. Kun gani 21 za mu iya shiga, muna shiga za mu samu riba. To muna shiga haka misali haka price ɗin ya tafi misali RSI ɗin mu ya zo kamar nan haka ko daidai nan haka, za mu iya fita. Ba ƙaramin riba kuma za mu samu ba iya da wannan kawai. So zan kawo mana bidiyo a na gaba yadda Bollinger Band yake da kuma yadda ake haɗa shi da RSI ɗin na analysis a samu riba sosai a cikin wannan kasuwa. Saboda haka idan wannan bidiyo ya burge ku sai ku danna mana like, sannan ku mana share, sannan kuma wanda bai mana subscribe ba su mana subscribe don shi ne zai ba mu ƙwarin gwiwan kawo muku irin wannan bidiyoyi. Saboda haka idan na ga vibes ɗin da ke cikin wannan bidiyo ana so haka yanayin an yi subscribe an yi biyu haka to da likes, to insha Allah zan kawo sauran bidiyoyin gaskiya insha Allah. To wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.